باعتباره قسيس أنه يا قسيس عليك أن تغادر المدينة حتى يغادر أبناء الطائفة المدينة. فقال والدي لا، لن أغادر، هذه بلدي وفلسطين بلادي وأريد أن أبقى حيث أنا. وقال الضابط يحج الزعم المألوف أنه اليهود لهم حق بفلسطين. والدي كان عنده جواب كافي أنه لا حق لليهود بفلسطين. ضابط جاء بشاحنة وبالقوة وضع والدي وشقيقتي. والدتي كانت بالمستشفى مريضة بالقلب، جيء بها، أخرجت من المستشفى وضعت بالشاحنة وأخرجوا من طبرية. ولم يبقى في طبرية إلا عدد محدود من المقاتلين واستشهدوا جميعا. On April the 18th, the British Army withdrew from the city of Tiberias. Before leaving, they forced some 5,000 of the city's Arab inhabitants to evacuate their homes. The following day, Jewish forces seized Tiberias. شاهدت بأم عيني كيف كانت العبارات البريطانية تنقل الفلسطينيين من حيفا إلى عكا. عملية ترحيل الفلسطينيين شاركت بها القوات البريطانية. April the 21st. By noon, the last British troops completed their withdrawal from Haifa. That very afternoon, the city was stormed by thousands of Haganah fighters. Some Palestinians and Arab volunteers stayed to defend their homes. After a 2-day street battle, 60 of them had been killed. The rest withdrew from the city. احنا ظلينا لما حيفا سقطت. لما سقطت حيفا كانوا إذا يعني الرئيسية سقطت، الراس سقط، واحنا شو بنضل نسوي هاد؟ طلعت العالم. From Haifa, heading north to Lebanon, came right past the trade school entrance gates. And it was a sad sight to see many poor Arabs, some with pickup trucks, cars, beds on the top, some on foot. Never-ending stream of Arabs coming out of the city. The Jews to drive a lot of the Arabs out of Haifa. Very sad sight. We could have stopped all that. There was no doubt about that. We had the armor to do it. "50,000 Arabs were forced to flee their homes in Haifa, never to return. Today, a memorial stands in the city. Erected by the Israelis, it commemorates what they call the liberation of Haifa. By late April 1948, the city of Haifa had fallen to Jewish forces. The coastal town of Jaffa was now their next target. قتال في يافا، منطقة الجبلية من أشرس المناطق اللي كانت تقاتل، هي متاخمة لتل أبيب والجوار هذول، تقاتل دفاعا عن يافا. تعرف مين كان يقودها؟ امرأة. يعني قيادة القوة اللي كانت، المتطوعين اللي كانوا هناك، امرأة اسمها مهيبة خورشيد. هذا للتاريخ كمان، وأنا شايفها بلباسها العسكري ومقاتل. Although designated as part of the Arab state in the 1947 UN partition plan, Jewish forces set their sights on Jaffa. During the last week of April, bombing of the city intensified. The city's inhabitants were forced to flee the shelling, by sea to Lebanon and by road to East Palestine and Jordan.
By May the 14th, 1948, the Haganah had taken control of Jaffa. 70,000 of its inhabitants had fled. The remaining males were transferred to central detention camps. Detainees were forced to bury the corpses of fellow citizens now rotting in the streets. They were also forced to transport the contents of Arab homes ransacked by Jewish fighters. كانوا يأتون بالشاحنات ويفرغوا المنازل العربية من كل محتوياتها الهامة. يعني من مفارقات القدر أنه كانوا يأخذون المكتبات الهامة زي مكتبة السكاكيني ونقول زيادة وحتى المكاتب العادية، وتؤخذ إلى حيث تودع اليوم في المكتبة الخاصة بالجامعة العبرية في القدس. المنهج اللي اعتمدته المنظمات العسكرية الصهيونية في عملية التهجير. فالبصة كمثل تم حصارها وقصفها من 3 جهات وأبقيت المنطقة الشمالية مفتوحة. طبعا والشاطر يفهم المقصود إنه المنطقة الشمالية مفتوحة، شو بنقدر نوقع إحنا ضحايا بيكون منيح، نعمل ترويع وتخويف للسكان. وهذا اللي صار مع أهل البصة، إنه بنتيجة الحصار والقصف بالطائرات والمدفعية وعملية تهجير السكان صارت بالألف. اللي ما قدروا يهربوا تخبوا في كنيسة البصة. وبعد ما دخلت قوات الهجناء على البصة أخرجوا 4 وتم قتلهم، شباب وصبايا بجيل 14 وال15، والبقية قاموا في ترحيلهم. الهجرة تمت إلى لبنان لأنه تم قصف القرى والإغلاق عليها من 3 جهات. كذلك التهجير كان إلى سوريا من خلال محاصرة من 3 جهات والإبقاء على الجهة الشرقية الشمالية. فيما يتعلق في القرى الفلسطينية المحاذية لمنطقة الغور نفس الأسلوب. ومن هون تم خلق قضية اللاجئين من قبل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. It happened many times that the Israeli, very holy soldiers took 10 of the youngsters in the middle of the village, shot them just in order to kill them, in order that all the others will see it and run away. And if it's not enough, they took others also. The Palestinians left of their own accord and in the expectation of a triumphal return. Another variant of this version is that the Palestinians left on order from their leaders to clear the decks for the invading Arab armies, and they were promised that after the great Arab victory they will be able to return to their homes. So that is the traditional Zionist version, and it's completely untrue. And there is a massive amount of hard evidence to contradict this version. Half of the Palestinians who became refugees were already expelled from their houses by May 1948. So I could say that out of the 530 Palestinian villages that were destroyed in the 1948 Nakba, half of these villages were already demolished by the 15th of May. Ethnic cleansing is an ideology that wants to get rid of one ethnic group in its entirety from the place where it lives. The second stage of ethnic cleansing is to
erase these people from the place's history. So it's also a cultural act of erasure, of wiping them out of history.